The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeregga ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosa n'okuba plan ne architecture design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 006 ne 0783 821 918. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go.
Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga mutuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu naye nga mutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the alternative dig talk ku share enganzi the Snap Talk. The alternative dig talk. Real issues, real talk. And Libya has continued to ravage with what is being dubbed as another war that is cropping up in the country. Guinea has experienced a power change yesterday, and still yesterday, German was remembering the Israelites who were killed in the 1972 Olympics, you remember, by the then Pakistan, who never believed in the Israelites. They don't believe them up to now. That and much more comes your way in this edition of the Mighty Drive Show. Today is the 6th of September 2021. We are live from Kansanga, and this is Uganda's first ever digitalized mobile studio. Thank you so much for watching, and thank you everybody who has tuned in today. It is the Alternative Uganda on Facebook and the Alternative Uganda on Twitter, the Alternative Uganda on YouTube. You can follow the link and follow the discussion. My name is Edgar Mathew Karuhanga. It is a cold morning where I am right now in Kansanga, and you know, everybody's trying to wake up in the morning, trying to make a life for themselves. You who's still in bed, I really would love to advise you to wake up and make sure you build a life for yourself, because what you want tomorrow is determined by what you do today. If you sleep today, that means tomorrow won't be comfortable, and if you wake up today, that means tomorrow will be a better day. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Mbaniriza nnyo ku show ya mwenganzi bagiyita the Mighty Drive Show. Ebeerayo buli Monday paka Friday okuva ku ssaawa emwezi okumacha paka sawa satu ezokumacha tubeerawo wano n'omukyala Farida Bikobere, oluusi n'omwami Mukose Arnold Anthony, oluusi tubeerawo ne Lilian Luwedde, ne babeera wano tunyumyamu emboozi ne bannayuganda. Olunaku olwaleero tubadde tulina okubeera n'omwami Mugisha oyo LC5 wa Mityana district netasobodde kubanga atwegattako following some of unavoidable circumstances. Olunaku olwaleero tufunyeeyo reasons agamba mbuno tagenda kubanga asobola kubanga atwegattako olunaku olwaleero. Naye nonetheless, we are here and we are going to be talking about what is happening in the country and outside the country. Mu ggwanga lino bintu bingi ebadde bitambula olunaku lw'eggulo, amawulire gagwiridde eggwanga Uganda. Twategedde mbuno Archbishop waba Orthodox omwami John Alwanga yafudde akawungeezi k'eggulo ezobadde ssaawa nga 4 ez'ekiro. Twalabye amawulire nga ga breaking nti omwami ono bambi yafudde. Abadde mwangola w'abangi naddala abantu abadde bakkiririza mu kisinde kino ekya NUP oba ekya People Power oba ekya opposition, kubanga yayogera nnyo mu time eyo ey'okutta bannayuganda. Many people who were dying, he came out as a leader and made sure that he talks about what was happening in the country. Still today, we are going to be
be talking about the building that collapsed in Kisenyi yesterday evening. In fact, yesterday afternoon at around 1 p.m. as the rain was falling in the city's capital, Kampala. Yesterday we saw a building that collapsed, and by the time we came on air, I think 7 people had died, and their lives had been claimed, and many had gone with injuries. A lot of property had been destroyed, and still today we talk about what is happening in Masaka. As we are speaking right now, ebijambi ebitansokoanga byeyongera nga biva e Masaka transobira in other parts of the country. Many threats have been going on in Jinja, in Wakiso district. We saw a shocking video that surfaced on Saturday showing gun-wielding goons. I'll call them goons. And I will emphasize the word goons because you cannot be a person who just carries things like that at night and massacres people without any mercy. These gun-wielding goons, video ya fulumye in one of the homesteads in Nansana, ngabala gabade baba itamu mpola mpola. Because of the alarm that was on the door, tuwalabyenga batebaso de kubanga buying girobanga bakozinga any harm. So ebintu ma stories nyingi ezitambula mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga naye katandikire kondoza wano mu Kampala olunaku lw'eggulo twalabye ekizimbe ekyabadde wali kumpi n'ekisenyi abamanyi mu kisenyi kumpi opposite kino ekizimbe kya ham. Yes, there is that building opposite gye badde bazimba olunaku lw'eggulo sawange ya 7 eza misana twalabye ng'ekizimbe kino kiyiika ekyashokinze bannayuganda abantu bangi ati tebakisuubira kubanga kiyiika naye akakuba akatonye kyeka ka destabilize buli kimu ekizimbe kyayise otutukide ku mpewo nga abantu era in fact bade bacha rescuing abantu tebanaba kuba malayo wansi naye nga twakabalako abantu 7 bebadde bakafiira mu njegeno. Really it's a really a pity. May their souls rest in eternal peace. Naye tugenda kuba twogera kwene ensonga n'omukyala Farida Bikobere nga twebuuza kiki lwaki ebizimbe byeyongedde okubanga bigwandoza mu akawuli ebizimbe bingi ebigudde over time. Remember the building that was here in Kansanga that collapsed, and just our neighbors right here wali UK Mall right now ekizimbe ekyo kyasooka ne kigwa abantu bangi abafiira mu njegeno. Still in Kansanga Chiwempe there was a building that actually collapsed and claimed one of my friends because I knew someone who died on that building personally. So we are talking about what is happening in the country, why these buildings continue to fall, why do they fall, and what is the main cause of this. Is this the negligence of the government? Is this the negligence of the engineers, or is it the negligence of the people themselves? So it is really a sad moment, and it's really sad for the different people who passed on yesterday. So we hope that their souls may actually rest in eternal blossom. Abantu bonna bafiiridde mu njegeno yesterday wali mu kibuga Kampala mu party gye bayita ey'ekisenyi nga tuvuddeko awo Segirinya n'omwami Sewanyana. Those are legislators and from the opposition camp, that is the National Unity Platform. Segirinya represents the people of Kawempe North Bambi. Unfortunately, this gentleman and the legislator for Makindye West, that is Sewanyana Alan, they summoned by the police. Ngababa summoning ngababa gamba musoke muje tusoke tubabuze kyekigenda mu maaso e Masaka. Kirabika there might be some links between you and the people who have been murdered in Masaka. Ladies and gentlemen, I want you to first know something about abanabami baba summonings mu police bogere ku nsonga z'abantu abade batibwe Masaka. But this is not the first time we are seeing these things happening in the different spheres of the country. Ndabagamba last week that omwami gwe bayita Kayinde Otafire, that was in 2004, yayimirira n'ayogera nti nno baali basobola oluusi bayambalanga engoye za UPC ne bagenda ne batemula abantu ne balyoka bakisiba ku UPC. So these things have been there in politics. By the way, batamanyi politics is not whatever you see every day, because oftentimes many people can show you something different. Nayenga it's something totally different in the background. That is politics for you. That's why I like to call it the dirty game, and that's why I don't like to really indulge into political or politics and politicking in this country. So these things have not been done here in Uganda alone. They have done them in Kenya. They have done them in Nazi. Remember, German did not have a valid reason for invading Poland in the first place prior to the 1939 to 1945 World War II. Abajukira history. But they actually used to wear Polish. In fact, they used to wear Polish uniforms and actually murder their fellow Germans. Hitler, in order for Hitler to actually get a valid reason,
okubanga invading Poland. So these things have not started today, but politicking in this realm ekulagira ddala mbuno it has actually been happening in the world in the different spheres of politics. So it can be a political game, but then there are two sides of the coin. Bino tujja kwa tubyogera ne Farida nti wotunulamu politics ono oyinza okubanga ekituufu oyinza osanga government yeri mukola kino ekintu. I'm not saying the government, when I'm saying there are two logical conclusions. If the people in power are doing this, that means maybe there is a reason behind that, but then it can actually be people who are starting up an insurrection in the country, and if it's war, and if it's the people actually starting off these massive killings, that means we have to tighten the security. But we don't know. It's a test of our security. Can they actually handle the people who are murdering innocent Ugandans? And if it is a war, what next for the country? In their defense, Omanyi Segirinya yagambe by the time ebijambia byatandika okubanga birabika in Kampala and in Masaka and the different parts of the country. Segirinya was on a flight or was outside the country. We saw him traversing the spheres of Netherlands. Omwami ono yanyumidwa his stay in Netherlands. Ababeerawo ne ku mikutu gino jimukwanira wala social media. Tuwadde tumulaba Omwami Segirinya Mohammed nga yanyumirwa butaala mu ggwanga Netherlands nga ye yagadde tubadde to keeping up with the Mr. Updates. Era in his defense agambe bino ebintu tabimanyi. In fact, he was on a mission to go to Masaka and help the people who have the victims of these particular families. Kati nagamba mukama yamuyambye okubanga teyalinye na Masaka because maybe they would have said he was behind this. Sewanyana says these are political games era yetachikiririzamu era tabimanyi era bagamba bino bamusibako matugambuzi okumuliisa engo. In fact, Omwami Segirinya ya continue nakakasa ntino oba mwamusamoniza okugenda ku police. Why do you actually deploy in his home check abadde ba deployinze bannamaje okubanga bamukuuma Omwami Segirinya Mohammed nga mbajjukizaako ku dakika zine 16 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Praise Property Consultants bano badiringa mu mataka. They buy and sell plots of land. They also buy houses and apartments. Bakola land surveying, bakola land title processing, estate development, maybe into byoyagala in terms of land. Number yawe aba Praise Property Consultant by the bali located waliye Wandegeya ku katale ka KCCA market akatale mukamanya kanene. By the mukatale was what okubera enkoko. That is what I like about that place. But we're not talking about chicken, we are talking about Praise Property Consultant. Their number is 0706 147006. Mu Luganda eri noti musanvu noti mukaaga 14 musanvu noti mukaaga. Obeya MTN eri 0783 82 1918. Obe namba eri noti musanvu 83 82 19 18 beba aba Praise Property Consultants. Kulunaku olwa kunatwalaba nga Vice Chancellor wa Victoria University Omwami Dr. Lawrence Muganga basobola bamukima wali mu office ye akatambika afulumanga konna kali really disgusting. Omwami ono bamukwatanga omubbi w'enkoko ng'omutemu nakinkune tulabanga n'omupoliisi we yali amukuuma wa City Counter Terrorism Unit. Omukyalo oyo nno everybody is crediting that lady okubanga ayimirira ku boss we n'agamba temwina gye mumutwala, though ebisajja biri ebyali bikutama mundu tetumanyi oba baali bannamaje kale twategeera nti baali bannamaje. But by the time this video came out, we didn't know if it was the UPDF that was actually with this particular gentleman. So Dr. Lawrence Muganga yakwatibwa ne bamutwala for interrogation nga bamusibako okubanga alabika abadde mu kesi oba espionage okubanga you are a spy of another country. Jukiro gwa musango gubeera gwa nagoma and it is called treason. So Dr. Lawrence bamutwala naye everybody fought tooth and nail twala Barajiv Rupaleria Frank Gashumba nga bantu bangi bavaayo ne bamuwolereza nga bagamba this gentleman is clean era twalabanga bamuta olunaku alwali lwa mukaaga yafulumayo ne basobola okubanga bamuwuliza essanyu lyali lingi wali ku Victoria University. Rajiv Rupaleria yakola buli kyali asobola okubanga alwanirira omwami Dr. Lawrence Muganga.
ndoza nga tugenda maaso n'abagambye nga shwetandika Kagame yavuddeyo n'agamba bannaye Uganda esusse okututeekako buli kimu buli musango bagamba ffe abagukoze naye in fact they might also blame us for COVID-19 ng'alinga agamba mbuno Uganda has got an escape to whatever is happening nga basibako omwami Kagame n'abantu b'abalwanda eggwanga lino eriri kumpi ne Uganda nga babasibako buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga. In fact, bintu bingi twade tubimuuliranga tugamba Rwanda ekoze kino Rwanda eketta Uganda Rwanda ekozesa Pegasus ndoza mujika story nagibawa wano okubanga batracking aba politicians bangi mu ggwanga. So bintu bingi ebyo omwami yabyewakanye n'agamba tebikolangako amakulu nga tumaliriza ndoza mawulire g'olunaku olwaleero because we have to go to the topical discussions just 1 minute to the top of to 7:20 mbangyi n'okuvaawo. Alpha Conde, the president of Guinea, yesterday was overthrown, we don't know, in a coup by the military. We are not sure if they've already taken power, but I think everybody has legitimized this coup. Omwami ono following ensonga ezili unavoidable. In fact, the constitution of Guinea was saying any leader should rule for 2 terms, but this gentleman ya analinga the constitution nagikwatamu nasobola okubanga akomawo mu kisanja ekyokusatu ekyaleetawo okwekalakasa early last year. But because of this, the UPDF of Guinea oba bannamagye ba Guinea, they took it in their hands ne basobola okubanga bamumaamulako nga bali led by omwami gwe bayita Mamadi Domboya. Basajja balina amannya bano. Mamadi Domboya omulaba no walo colleague wange yagambye kakala kanoga. Mamadi Domboya yakuta obuyinza nga akulemberamu bannamagye banne okubanga bajjako president ono eyali yeetadde mu buyinza, by the way, falsely. That is sometimes something that you may get for something overreaching, overstepping. Omwami no yakyusa constitution okubanga akomawo ku kisanja ekyokusatu bannagini bangi abatakkiriza mu kino ekintu kyeyakola. So in retaliation bamugambye abannamagye, you are out of power, bamugjeeko. So we don't know what is happening right now in Guinea, but we will be giving you that in our subsequent news bulletins. Ku page yaffe tujja kuba tugakwirayo nga tukubulya ki ekigenda mu maaso mu Guinea. Naye olunaku lw'eggulo government bagijeeko, ba president in fact bamugjeeko abasajja bano bannamagye abalina okubanga bamukuuma. Can that happen in any other country? Can it happen in our country? That is not what I think. It cannot actually happen in this country because the president is the then leader of the UPDF and also the leader of the High Command. I have Farida in studios, but we go for a short commercial break, and when we come back we start off the discussion. Remember, today is a Black Monday. We're talking about corruption scandals. Mujjuke ekiri mu ggwanga lino abasajja bano abakwata ssente ezalina okubeera eziyamba abanna Uganda ab'enjawulo, by the way, nebazikosa in their own gains. Ladies and gentlemen, we go for a short commercial break. When we come back, the beautiful and lovely Farida Bikobere is donned in yellow. You're going to see her. And let's go for a short commercial break. We shall be right back. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosa n'okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147
006 ne 0783 821 918. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo okubera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenza abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk. Mukwano gwange gwaliye topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja jinna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tu yakedde ku macabaga nti nsitudde tu. Naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Edgar, good morning. Good morning, Farida. It is Mighty Drive. It is a Monday, so kokendo kole. Farida Bikobere is my name. Omanyi ku Mighty Drive. Onyembera ne Edgar eva abanyimiza obonyuma. Tabanga batukomawo nga tole mu kusmilinga. Yesterday was my birthday, so I am still receiving gifts in forms of money. Yeah, so I'm so concerning and so me number yesimu oba. And by the way, these were my gifts given to me by Teddy Tenjo Nabukera from Nature's Jewelry. Tunonyeko we are live on Facebook. Mukwano gendo tunonyeko following, liking ate or sharing. We are live. Tugenda kubanga ate twogera ku bijambi ebisusse nabirabye ebiwandiko byatuse jinja bano munnaye bali serious basoka kuoninga tujja nno twabalabye musaba simanye musaba twabadde waawo okunyanga muli kukatirize sala naye anytime tugenda kubeera nga ate tubatuukako twagala tumanye kye bijambi bino sosi kiki
ekireetedde ebijambiya mu Uganda because kati tubadde nga tubimanyi Masaka naye enansana byatuuse tubirabyeko ejinja nga abantu bagamba banaye stay alert ab'ebijambiya batuuse naye ng'ate poliisi yavuddeyo ne samoning ababaka babiri aba parliament okuli Honorable Segirinya ne omwami Alan Sewanyana musajja wa Bwino ne bagamba muje mwewozeeko so twagala kumanya naye nga kyolooza bo bano babirimu naye nga ne defense ya Segirinya gye yagambye mbuze sibeerangako Masaka bukyanga ebijambiya bitandika it's not I mean it does not hold the weight like okubeerayo tekitegeeza nti oli part of the bijambiya naye nga I'm not saying he's that is part naye nga reason he gave a big excuse naye nga bategeeza it's a Monday I'll give you a quote of the day tutubeere nga ate tutambulira okwo tutambulizeeko week yaffe ate munnange gwe njagala okujjukiza it is a new month ate omwaka gugenda we have a few months okumalako 2021 okozeewo ki mu guno omwaka ng'ogyeko covid okozeewo kyo ng'ogyeko kwekwasa covid okay covid yaliwo but what have you done bannange tuzuukuke tubeereko ne kimunnange kye tugulira magala eddiba teri agenda kukulabirira ogenda kubanga ate weerabirira so mukwano genda okole kubanga kiki kintu kyoyina okubanga ate gwe naawe weekolera kuba teri muntu mulala agenda kukolera okujjako gwe wennyini nnyini genda mwekolere abagini munaye bo bakwakudde president waabwe mu buyinza nagamba ekimala genda wakwata constitution bagamba bagikwata mune waffe wano bagikwatamu bagikwatangamu naye tujja kubanga ate tukusomera statement ey'omwami Muhammad Domboya gye yakoze nga yankamala ate kwakulako president muyinza agamba kusebo wakwatako mu constitution ne weewa ekisanje ekyokusatu ne kukkiriza okwesimbawo ne bakulonda naye success yo teyabadde long lived genda kooti y'olunaku yaffe olwaleero egamba we are what we repeatedly do. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. We are what we repeatedly do. So excellence is not an act but a habit. Mwabali awo mujakera kumacha okube jackpot wangule bumbi akawumbike sente ofuke successful mukwano vaayo mukweba kagenda okole. To be successful you should be doing the same things ngo ina goal jo settings. Tosobola kubeera ngo oli waka everyday ngo oli awo olota. I will one day wake up and be successful. It doesn't work that way. Things come with actions. Yeah, true. So I have Edgar will be taking you up 9 a.m. Jakanga twogera corruption in Bijambia. Byona corruption scandals abasifu society muli kuki. Black Monday yakomawa. Tujabba kuba bantu tubanonya komba bitu bakubire ku masimu tubabuze mu mwako mawa mwali angenjogera yakakati peka. Tena kuzina abana bali yanga. Bwe bali abasirika busirisi. Ne basirika tubabuze Black Monday mwako mawa what happened. Baba tisatiza they threaten you ne mugamba actually kanondo obulamu okusinga okulwanirira eddembe ly'obuntu mu Uganda wano bakanonda sente kifo ky'okulwanirira eddembe sente no oyinza n'obutalonda sente bakuthreatening nga yenfaaki kayenfaaki kajja lumunja gana soke kwatemu ombuli your journey to activism. I've been seeing a couple of your pictures of late photos nga activist yagumidde naye ebyo ebintu ndeka za kubigenda but anytime now tuyinza okufuna reshuffle mu maje bwobanga tebakweka kasa bulungi ngoyinza okukozinga kudita that is one thing we are expecting in this country basi olokuchusa reshuffle naye it cannot be on the basis of coup d'etat steady mzembe okumujja negumanye jeryo liwezimbide omanyi kati waliwo ensi ez'enjawulo but before in fact we delve into that discussion I also had a quote for my people there waliwo akantu kenasoma ejjo ne kanyumira omwami yagambye bamuyita cynic abamanyi Simon Sinek abeera nnyo ku kitimbo okwo yagambye take responsibilities just as you take credit for the things you do right be accountable or responsible for the things you do wrong. Echo bannayuganda nkirabye nnyo nti nkaweereza mukose Anthony our programs director ku Alternative Digital nkakuweereza Edgar agambye just as you take credit for the things you do right be accountable and responsible
for the things you do wrong. We love you so much, Mokose Anthony. He is our program director. I love him. Okay. Is that bad? Yeah. So as kino kitegeeza ki abantu bangi we take credit for the things we do right nti wofuna wokola ekintu ekyakabi ne bakwana nogamba yes nze yakikoze ekyo naye wokola ekikyamu toyagala n'okukikkiriza bw'olowooza buli ssaawa oli mukozi wa birungi byokka that is impossible. You cannot be perfect. Omuntu gwe tumanyi yekka in the history of the mankind yali perfect yali Jesus Christ yekka gwe tumanyi nge yali perfect. So abantu abasinga bana abali eyo accept your mistake. That is what that is the truth. That is what makes you human at the end of the day. Taking your be accountable. Yes, ate bana abantu obeera n'omukyala wo mukubye naye weefulambu gwe buli ssaawa gwe obeera right tomugamba ko bambuno I'm sorry sometimes for you ever right human beings ate bitama abantu ababeera we batyo batama. So ako kabadde just akatalekeka tugende mawuli obadde otandise ne story enyumidde nti there is a reshuffle going on. In fact, in Singa, Edimu police, Katiba DPS, Singa, when never get a cover. Anytime I am telling a young police. Yes. Now, no, Farida, I'm going to disagree with Farida 100%, but I never trouble, no call, and there's a more green than the UPDF has been built on a foundation of President Yoweri Kaguta Museveni. Museveni yakwata ejeri nali yezimbira omuntu ogwo. Omu yali yezimbire je sinti alisanzewo kati enjawulo ya democracies nga olaba democracy ya Guinea democracy y'ensendala nti bo amaje bagasangawo so amaje is a different entity now president will be different kati amaje go just go kukuma bukumi constitutionally kati ekitali wano nti amaje ago gazimbibwa president ye kennyini okitegera kyovula ya commissioning abanamaje ya commissioning aba prisons ya commissioning aba police buli kimu because ye kenyini ye yezimbidde yenanye ekintu kati ekintu kyonna ekisobola okujja president mu buyinza tegasobola kubeera amagye gano kyovula bakugamba nti no akalulu ateko kaagana kiki muganda wange tugende realistically realistically now we talk about politics is very funny what can kisobola kumujjako kyekisooka abantu kugenda ne beekalakasa oba abantu in fact sikuwe kalakasa kanchogerewe nti abantu okugenda ne basaba amaanyi gaabwe ne bagamba from where from the president himself from the government abantu ne bayimya ne bagamba kati it is our liberal right to demonstrate it is our liberal right to show what our grievances yes naye ate tukulabye omwagezaako kikola mu November mujjukire kyaliwo banna Uganda sira ruzira. The fact is when you threaten power bagenda kukuba manda ogenda kufa no we are speaking on facts twalabe kyali mu November watu bakubwa amasasi up to now nobody has been held accountable for what happened in Kampala here abantu bangi bakubwa amasasi ne bafa following the arrest of Bobi Wine. So chikulaga chi that fight at the end of the day it's people who can decide to stand up for their rights which they will be ready to face the wrath of the government. So oyimira na weka kasa bayina kugumya mitima agambe mitima gya kalubye oba abafa bafe abantu bakyabalema bannayuganda kyabalema bannayuganda kyabalema abasajja abasobola okikola be ba Museveni abo bulaba bagenda in the 1970s because Museveni yatandika okulwana in 1973 yatandika okulwanira ddala officially kwa yalwanisa Amini n'amujjako Amini n'alwanisa Obote n'amujjako n'alwanisa Tito naye n'amujjako n'alyoka akwata obuyinza. So ayo uprising bwetyo okuyimirira ne mugamba kati omanyi we are doing this at the cost oba kyekibawo we are doing this ekyo kyaganye mu government n'ekirala kuyigiriza kufuna foreign intervention nti ensi endala ezeegatta ne zigamba tuyingire tulwanise ekiri wano mu ggwanga naye vuki tetunatuuka ku limit egamba mbuno yes oba it is legitimate for them to come oba kitegeera ate ekirala kyemutamanyi Museveni's foreign policy emuyamba nnyo. Museveni abasajja bali bamwetaaga okusinga ye infatti wabeetaaga bannayuganda bagume tukyalinayo emyaka egya Museveni nga 3 president waligamba nti ngenda nvudde mu buyinza wajja okuvaawo oba mukama wanaamuyita naye the end of the day kankubuulye teri kitaggwa oba okitegeera I want sometimes you just have to let it be because
we're going to your, because the constitution only mandates you to go and elect or carry out your elections or vote for your leader. Ono oberanga oli omwami tumuhimbise Noman gwe yagambye nti nze ngenda nenunde embuzi zange nga nyine bitano musawo ne neebaka. Kati bw'ogamba mbu gavumenti ebbe sente zange nzuka nziraba. Ebitano kyabeera nakyo. Embeera nakyo. So kati mwabagamba gavumenti ebba sente zaffe. Ebba ziriwa. Yes. So munange ogamba nti abantu bali bakireke ba just kibeerewe nga bwe kiri. Nedda nze siganye bakireka abaagala bagende. Abakikola bakikole. Naye nze nkubuulira tulina kubeera tusa tetujja kusobola. That is the truth. But Uganda ekisooka mwakuta omanyi okukuta batokyanoonya. Abannayuganda bayala nnyo naawe. Bannayuganda babeera bali mukama nayamba kuva ku maca paka leggulo nga mujjako gavumenti. Kombucha. No, what I'm telling you, they think about sleep. They don't think about things to do. Like, they don't think about power change. You cannot tell me you're sleeping and you're thinking of changing the then government. Edgar, what you would have told me is like to socket choose mindset yabana Uganda to bategeze and now changing a mindset takes generations. Tutandike kati nze natandika dda kati I do my part. I tell Uganda kati ababosa nga bajja mukama nayamba have you ever talked to them naye bantu ngabakera mukama nayamba oyinakyo nenga basome statement y'omwami ndomwe eyatute obuyinza kati saawa eno yagambye kati nza akirimu yagambye I am Domboya and I am forming CNRD which will steer the country through a transition. I have dissolved the parliament and the government. I am ordering the suspension of the constitution and ordered the closure of the land, border and airspace. My motive for the takeover is because of rampant corruption, mismanagement and the hardships seen in the country. Awali ekinusiwe one of the motive. My motive for the takeover is because of rampant corruption, mismanagement, and the hardship seen in the country. Yes. All of them like to. Waliwo ebitali wano. Tebiriwo naye webiri nawe. No, ngamba tewali kitali wano. Luganda si lulimi lwange. But Domboya's reasons are legitimate. First of all, it's okay move Domboya gye yakoze. He welcomed by the people of Guinea. In what way? Guinea, first of all, it's one of the poorest countries, by the way, in Africa. Insane on Javu, Conakry, Mujimanyi Guinea, Conakry. Amayo walo Guinea zanja, walo Equatorial Guinea, then walo Guinea Bissau, walo Guinea, Conakry. And so Guinea, Conakry, obwavu bade buchali bonji, corruption ebade nyingi. Ngo buli wano, yes. Yes. Naye okulegitimizing ensonge yogamba mbundo, bannamaje. Gone are the days where you stage akufa nangi. Bannamaje mujje ku constitution egasachi. Edgar, tell me what is the importance of a constitution? Then that means you're welcoming a military junta. The last time we had people, those soldiers talking about these things, the soldiers don't bring any change at the end of the day. Look at Amin. Look at Muammar. Look at different. There are very many people who stage those coups. Those are very tabanamaje. It's okay. I don't enjoy their leadership. Zenjikiza muno private sector womuntu wabulijo ya inokwata akulembere ggwanga lye. Oba kitegeera mu kifo ky'okutugamba mbuno yes ensonga zibaddewo, but isn't there another way? Wouldn't you impeach the president? Maybe there was no option. That is an actually coup, and the coup is illegal in any state it right is now. Illegal, but what would people do if it is the only option they have? I don't think it's the only option. It was, could say that it's the only option. It was. There are many other options. Because let me tell you, coup retards come with death. Edgar, you told me here that apart from yes. Tegasobola kujjako president. Which other options one you have? Your option you have, you know it. And every 5 years you do it. And you signed No. Sometimes. Sometimes what? Sometimes you just have to accept. Accept the what? We are going in this to waste time and resources, but it is what we... A system that has been entrenched for 35 years. Omanyi emirandira eyo gavumenti gy'ebeerina ng'ebadde mbuyinza okumala emyaka 35 okiyita kyangu okutwala. So Edgar, what you are insinuating is that
tetusobola kujjako nga bebeewumuza. Temugenda kusobola. Mujja sigala nga mukola bu activism waffe nga tuyombera ku social media nga twevuma. Nga babasuubula be basuubudde. You cannot take power just like that in this country. Musajja akibagambye kati kama you are in an eve of elections. Kati ngenda kukubuulira ebintu ebikulaga muno you don't have power. You are in an eve of an election. Omusajja n'ayimirira wali e Masaka. Munnamagye ng'ayambadde combat n'agamba you cannot take power. Remember, the military is supposed to be neutral. Teyingira mu policies ezigenda mu maaso mu politics wensi. Omunnamagye yayimirira n'agamba tetusobola kubawa buyinza. That is what he said. Give power yes. to people who do not have ideas. Muli mu kusiga kazigo. Yabagamba direct. Neo video yako singa producer akanonya akatupuleye ngire. Actually yagamba we can't give power to people who are politically bankrupt. Yes. Bankrupt. Yes, what was that meaning? How do you know that we are politically bankrupt? Maybe who are you to speak? I thought you are military, you're not supposed to be in the politics of the country. But you say we cannot give power. Who you as who? As the military. How many people have said that? How many people have said that? What has Kahindo Tafire said over the years? What has General Tibuhaura, the president himself, said? Because he is the president. Yeah, I'm telling you. The fact is, sometimes, Omanyi mutero okula president. President yali muli yekera kyekisoka. Avambu yekera afuka munnamagye. Ava munnamagye afuka civilian ayambala coat. Okwambala coat kyekikujjako your true identity. Kyovola bolusi amasuti agateeka eri nateeka ku combat. Nateeka ku combat ye na addressing abantu. Okitegeera. I think it is to threaten people. Not to threaten. He's not threatening anyone. Why would the president threaten you? Ate kye kiba kimwambaza combat kyenga. He's not threatening you. He's telling you the truth. Okutiisa anti okukutiisa gukuyise kutiisa nze nkuyita kugamba mazima. Kwogera mazima. Ntichi. Ntino nze ndi munnamagye. I came with a gun. Mirundi emekanga akyogera. So I should go with the gun. He didn't say you will go with the gun. He said he restored peace. Statement is sounding he says you are going to only you're only going to take power by winning an election. And an election that he is the referee, he is the football player, he is the coach, he is the one who's giving out drinks. So, he's the moral booster. He's the moral booster. Ladies and gentlemen, the fact is, let us speak the truth. President, yes, he's the fact. He's the one who appoints the electoral commission. See, he's appointing. Wrong. Doesn't he appoint the electoral commission? He does. He doesn't he deploy the police that Kuma and the UPDF? He's the commander-in-chief of the Uganda People's Defense Forces. He's the head of the Uganda High Command. High Command yeri waggulu wa government oba tokimanyi kakundi k'abantu abakeeping a security by the abatabimanyi bino ebintu mujja kwewunya. Constitution ya Uganda erimu amanya g'abanna Uganda 10 nga bali mu constitution oba kiwulira bali mu constitution nti they are called the High Command. Kwetusanga General Sale, General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni, General Eli Tumwine and the like. Bali omba na Uganda bitetubimanyi. Nti sawa zino president yali ku ntiko. Waggulu wa president wali akakiiko ka High Command. Kati ate waggulu wa akakiiko ka High Command akakulembera bamuyita General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Alire mu constitution y'eggwanga lino. Kati ekyo kitegeeza ki? Kikutegeeza nti nno wadde president mumulonze wano High Command eri esobola okugamba no president tumukkiriza. Just because right now we are still in the same line as president yachali leader High Command. Newe kituka because kati High Command yote bagironda. Ye eri mandated by the constitution jeri already. Oba kitegeera. Kati ye wano president nomba mulonze High Command esobola okugamba tukoze eki. Obola bachendi mu kugamba. President goina yakulembera amagye. President goina yalonda ne police kumpi. Yalonda IGP, yalonda deputy IGP. President goina yalonda buli kimu. Let me tell you, most of the civil servants come on the endorsement of the president. Mwe bantu ba bulijjo mulonda bano ba MP bamwe. Ababeerawo ne baleja ne boogera nenga tebalina kibakyusa. Ate bawoogana babeera boogera. Nze ngamba okay abasinga babeera kale mubeera nga abagamba mu mboozi zaffe. Because many of the things they say have been changed and the government has not done anything. Farida, what am I trying to show you and the Ugandans who are watching us today? When you are saying you want to do what happened in Guinea,
to bring it here. President Wahura, so he has learned from the Gaddafis. Asiba Chibagamba. He has learned from the Bashirs. Asiba Chibagamba. Yabagamba, if what you want to happen in Sudan, what you want to happen here is what happened in Sudan and in Libya, you are lying to yourself. Achogedde lunwe ate yabalagako wano emwagezaako okwekalakasako just katono abantu just watches obupiira n'abalagako 50 down the road abalirigo bebagamba bafa 50 oba kitegeera and 50 of the people who died in Uganda up to now they have not held anybody accountable. Which state efiirwa abantu 5 ne batakugamba mbuno bano bali ono yali accountable for it? Uganda. Farida, Uganda, if you think Ugandans that what happened there is going to happen here, it is completely wrong. Mwerimba mweka. You're lying to yourselves. So bagira basaba. Musabe mweyongere mukama kombucha wa mwine kibuku nga basaba basulenga basaba sala zizibutasa ebirala byonna tetulina so mukulu tibu habura wali salawo n'agamba nti nkoye nsebe njikwasiza mutabanyi wange sijikoye akaitaja jiko kuba ntebe tekoye no ajikwasa ogamba mugambize nkitadde buti nabye batandika omwendo osinga nga bamuwanika yes muhozi kaenero tojuulya nko muhozi project ejja bantu bangi n'abadiko ate abantu abalaba future kati by the way people who Honorable Liliana Ba, I am disappointed. What's in wrong? You. I used to admire that woman. And when what did she do when I wrong? joined campus, she was contesting as the girl president of Mackay University. Yes. She was this confident woman, this brave girl, and everyone would admire her. Like you coming up and you holding a placard of Mohozi, and you like. But what is wrong? Every Ugandan, they are bowing you. Now let me tell you, every Ugandan has a right. Every Ugandan has a right to their leader. I can put up a placard of Farida and I say my leader is Farida Bikobere. Like Abba. Is there a problem? No, there must be a problem. And let me tell you, it is the mighty drive. People who see maaso, abantu abana be maaso, people who think maaso, you would be now starting to be at Mohozi's side. Why? Because you can see the future. Because he has the capacity. You can see the future. And I what didn't is talk in the about any future? capacity. Is Mohozi. Alakafananya Because he's akafunye the wakalabenga son. aline tata we. Because he's Nga bali the wali son bali of the mukunyumya nga kube kombatiye. Aina amaje kusaidia chotamanyi. Politics is weird. Really a dirty game, I'm telling you. What you see on top is not what is actually there. Nenga tuvudde ejini tuze Uganda waneno a week away a vice chancellor wa Victoria University was brutally arrested. Ngaba mujja kukamba kana police tebachayina. That was not even police. Tebachayina respect y'abantu nti omusajja mumusanze mu police ayina abaana ne mumwembarasinga mu baana basomesa. Ne mu harasinga the female soldier mukuma ne mutaba wa kitiibwa. And then after a few days ne mumuta. Mistaken identity. First of all, it was mistaken identity. Yeah. It was really Dr. Lawrence. Naye nga ati first alleging and bagamba mbu overstay element kubera Canada naye nga ate is Rwandanese but he's in Uganda so ne bamcharging for overstay but he has a national ID. Ebyo byebiri mu ggwanga lya Uganda wano. Ekisooka bannayuganda bakitunulira mu ngeri ya njawulo. First of all, couldn't you have summoned Dr. Lawrence Muganga? Because this person is a legitimate high citizen of the country. Being a vice chancellor of any, first of all, that makes him an academic. Yeah. Umusajja asomye ebitabo bye. He's vice chancellor of a full university. We once saw him, I think a month ago, nga aline omukyala minister wa education Janet Katahanga mu advising ko syllabus ya Uganda ngagamba nti we should adopt the Canada syllabus in that we can create more of the job creators than the job seekers. Yes. And a few people are connecting his arrest to his meeting with the first lady because they had some misunderstandings and then maybe things didn't work out here and there and then they are connecting a few dots to that, but we want to say
But that is politics of this country. Different views on what you think. Yes, because you are the minister, aren't you available for people who have different ideas to advise you? They actually because could, we have a rotten education system here in Uganda, and people have. About 80s bebasoma in this day and era. I do not know why I even started the Tennessee Valley Authority. For what importance is, I do not even understand the Tennessee Valley Authority. Yes, and some person is here like, okay, we can change something about this. But I don't think that would be that would be a shallow reason. Uganda tuine bigambo bingi. Uganda tusalanga. Because that is not reason enough for okwata omuntu wa espionage. Katubikwataganya bya okwadvising first lady. By the way, I don't even know you're advising the first lady or minister. The minister. Because kate byanjawulo. Ebitiibwa byatambula nabyo bibi. Anti nayenga bya. Ebitiibwa you cannot I was really angry. I was angry at people about you neighbor wali mkulonching mama I'm like no, she's a minister now. You're calling her mommy. What's wrong with our country? But that will be another topic. That person moves with the two where you tabyawula. Bwaba agenda ku addressing eggwanga nga minister wa education. Agenda nature first lady. Nti ata yerabira nti ku mukolo wabanga president kwali abera first lady. Wabanga ye mu kitiibwa kye nga minister abera minister. Ne minister yabagambye muno Katonda ekitiibwa yakimuwa. Ekya minister nti Katonda yalabye ddala nga agenda kubanga akola bulungi mu education sector. Mbwira it was a blessing from God. She was there. She's there on merit. Abasinga anti bantu basinga de bamu yagambye. By the way, she was really sensational because she said abantu asinga mu muvuma. Bana Uganda mu muvuma okuba yafuka minister. Bana mu muvuma. Just we point out a few things. Yakolo yagambye mu muvuma nnyo kye kisooka. Nagamba ekifo kye yakifuna kubanga akigwana kubanga asobola okukyusa on merit she can change what is happening in this country because merit not of course tuyogere ebyo kati ofuse bali abamuvuma but by the way that lady has tried. Almost let's give credit where it's due. That's not a story of Dr. Lawrence. She's tried. Doing what? She's tried helping the education sector. How? She introduced after lunch, there is co-curricular activities, hands-on training. Yes, she's done. Why do you Ugandans don't like to see the good thing? Farida, you should change that. Let us be realistic, Edgar. No. Okay, she introduced it. Yes. Masomera meka agali mu adopting a syllabus and abana babi kola. It is a process. Trust the process. Trust the process. Edgar, no things are not we go for a short commercial break, Farida. When we come back, we start with Dr. Lawrence's story. By the way, on transit right now, just in, omwami zake aline segirinya bali mu kugenda Masaka. Baka tweeting asawa zino ne balaga mbu no bali naye njagala nnyo omwami ono wezaake zake ayimiriawo nyayirawo abantu bomubiri. So zake aline segirinya, they're heading to Masaka for the Bijambia summoning at Masaka police station. Ladies and gentlemen, we go for a short commercial break. When we come back, Farida Bikobere, you can call in live. We shall tell you the numbers, and the numbers will be going under your screen. And Teddy is the producer, director is Kato, and Rogers today is on camera. We go for a short commercial break. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'ensonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde biseera bya covid yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke
Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyisa okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 00 ne 0783 823 Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. It is still the Mighty Drive and it is still now a morning that is blossoming a bit right here in Kansanga. We were supposed to be with the LC5 councillor for Mitiana district, that is Mr. Mugisha, but he has not been able to come through today because of some unavoidable circumstances. That is what my director has told me, but still we traverse and we continue with the discussion. It is the Alternative Uganda on Facebook and it is the Alternative Yuga at the Alternative Yuga on Twitter. On YouTube, it's still the Alternative Uganda. You can find all these videos and excuse me, everything that we talk about. Remember, we are proudly powered by Praise Property Consultants. These gentlemen and ladies deal in land surveying, land processing, and they buy and sell plots of land, commission agents, land documentation, estate development, and consultation services. Anything that relates to land, it is Praise Property Consultants. They are proudly located at Wandegeya. If you know where the KCCA market is, abali benkoko ye Wandegeya kati katala ako kenyini we mtero okulira enkoko eyo ku South Wing room 128 osobola okubanga obasange. Namba yaabwe it is 0706 147006. Then in number that it is 0783 821918. Basobola okubakubirako ne basobola okubanga bakuyamba. Ttaka lyabwe liri Mitiana, balina ettaka emulenga ebulenga, balina ebuloba, balina ebujuuko, balina Sentema, balina Temangalo, balina Masaka, balina Naziga, balina Katende, balina Empambire. Amataka bonna gonna bagano bagayina. Naffe tukubireko mu studios oyogereko naffe tuwadde twogera ku bintu byenjawulo tuwandikiddeko wali Guinea bice bibadde bigenda mu maaso netubiratinga ku kyekisobola okubeerawo we tuba tuzze wano mu Uganda. Then netwogerako ku story ya education system tubadde tutandise ya Dr. Lawrence Muganga, the Vice Chancellor of Victoria University. So owayaga tukubirako commenting ku stories zino zetwogeddeko enamba eri 0759 132310 kanjidde mu lulimi lwaffe Oluganda noti 759 13 23 10. Then the number that is 0789 017 145. Ere number ojja kuzirabanga zitambula ku screen yeyo osobola okutukubirako kuteekako comment ku Facebook yafaawo mu comment section tujja kubanga tusobola okusoma bino ebigenda maaso. Twali tukyali wali ku Vice Chancellor Dr. Lawrence Muganga omwami ono Munyarwanda by heritage naye twalabye nga abantu bangi badde bagamba bannaye Dr. Lawrence era nze for that reason njagala okwebaza Frank Gashumba nti wavuddeyo n'eddoboozi ery'omwangu Gashumba ayika yatulimbyemu bwe yayogedde ne president direct
oba yalimbye bya president sibirinaako bukakafu naye olw'ensonga nti yabadde I spoke directly to the president. Okay. Because he's now the opposition are looking at him like are you sure in opposition? Me mwebera wet. Engage omutunuulira Frank Ashuma. The opposition looking at Frank Ashuma like whether he spoke to the president or not, the good thing is that doctor was released ate ne security we naye ne bamuta naye ffe twagala okugamba nti ekyokumuta yes it is good naye bano abantu bavayo bakole public apology bategeeza abantu kye bakoze kikyamu ekyokumuta yes naye kiraga nti gavumenti mweswazi twogedde okulaga mbuno Uganda eganye okurespecting human rights ekyo kintu kibanyirwaki because people come with guns tebambadde uniform. President yankamala okwogera mbu tete abantu tebalina kutambula era abanakikola tujja bakwata bayise mateeka nga bwegalagira bakutte muganga engeri gye bakutema abatala video esinga omukyalo oba producers ogifuna bamukutte omukazi ne bamuteekamu yenna omanyi omusajja amulwanyisa nga alwana ne musajja munne. And it's really so sad. Respect of human rights ziri wa. Uganda apana neddo omusajja David yayimba akayimba. Kati awali kamera ne bakwata omuntu we batonga kamera. Kati olwatali kamera. Awatabira kamera kibeera kitya. Because amazima bana basajja babeera masezi. Oyizo gabo baba abakoze eki. They don't even have a valid reason. Baloka bateka mu drone zaabwe ezo. Omuntu ngo academician like that. You treat them with a bit of respect. You teach them right, at least. Mugambe, tukumanyi, tukusamonizo. Wakale, tugende fena. Yeah, because he would not refuse. You have guns. Mugambe, let's go. Ne mumukute, mumufulumiza, mumukuta muchala. We ono Uspanya amukumba muchala. In fact, counter-terrorism. Ne bamukwata, ne bamutekeri, ne bamujia amavumba. Ladies and gentlemen, it is really absurd. Kituswaza nnyo era era twagala okubiriza mwami Frank Ashumba nti sikubavandi mmwe bokka oba olina okumanyira nti human rights zikola n'abalala be baba bakutte mu ngeri ngeri era nabo kyeka yavuddeyo because naye bamukwatako we batyo nga bamusuubira okuba mukesi w'e Rwanda so kyeka kyabaddemu over an emotional thing about Muganga naye oba ayogedde ne president naffe tulina ebituluma tujja kujja Frank okube direct president yategera ebintu bino because I called the president direct. Hello? People call directly. And you call the president the fountain of honor. Tuve kubavandi mwe. Niba na baina ngalina bakubavandi mwe. Bogera nnyo kubavandi mwe. Abavandi mwe bebani. Bebanyarwanda abalina obutuuze mu Uganda. Bebe bayita abalungi. Bebe bayimbako abavandimwe abangu. Bwe abavandimwe bangu mpunya bagamba. Mu kibangu muki. Omanya Abanyarwanda basinga okwagala. Beabogerako ku mutimbagano okwo. No bangu muki mu kugaba emirimu bangu nga bakola bangu in what capacity? Tugendeko ku story ya bijambi e Masaka. Bale bijambi tebikyali Masaka okama Farida okyogedde bulungi. Bijambi yabiri byatuuse nansa. Olunaku lweggulira video. Bale abantu nalabye ne power. Edigambo bajjewo kafyu oloza abantu banakubanikola mu mulimu ne beekuuma. Abantu basobola okwekuuma nga basazeewo nga bajjewo kafyu. Ne government esobola kukkiriza ekyo kubeerawo. Tesobola kukikkiriza ng'ekikiriza under what grounds. Kati abantu baba beekuuma government egasa ki? Police egasa ki abannamagye bagasa ki? Because the sole purpose of the security forces is to protect Ugandans and their property. They have failed. They have not failed. There's some isolated cases, but that does not mean that they are failed. Do you know a failed state? I disagree with people who say, this Uganda is a failed state. Do you know what a failed state is? You go to Yemen, you'll see what a failed state is. Go to Afghanistan, those are failed states. Uganda is one of the most secured states in the country. In the world, in fact, not just in the country. In Africa and Faba Kulembera. President yafayo nayogera kuchita bantu e Masaka nadala kubijambia in specific nagamba those are political things like politicians abamu abali mu opposition bali mu creating insecurity mu obuzibu webujira nti abantu balowoze nti webujira government okwasatinga ebintu nga tebikakasa osanga yali obokitegeera osanga yali ebikakasa nti ebikakasa yensonga lwaki basamoninze y'abantu ababiri yes maybe they have obujulizi they might have made their research and bayina obujulizi bwabwe they don't have any obujulizi kubanga
obujuli kale osanga bakoze research sagala tuwa naye nze oba omanyi politics oba omusomye politics munsi muno anything is possible gwe kyolabanga kungulu tokyakiriza ate ennaku zino abannayuganda abaabuuka because laba onkula ya politics muzibu nnyo ojjukira ekyali Arua bakwata emmundu ne baziteeka mu hoteli ya Kyagulanyi oba okitegeera for anybody for people who have common sense omanya mbuno tukole ebintu let's accuse someone having a bit of common sense oba okitegeera Kyagulanyi omuleeseko amamundu ensi yonna emanya oli muyimbi ne mundu aye katamanyi engeri gye bagikozesaamu kale nedda ekyatu justify nedda soko ulie why I'm going to tell you this you see civilians here in Uganda have guns it's okay and it's okay for as long as you have money but then tulaba chikutuula at the end of the day military ginegamba echa omusango gwa mamundu tukajukuje bali babawayiriza kati kikulaga nti gavumenti eno esobola okudwetekako ekintu tulaba nku poliisi ejja neekuteeka enjaga mu nsawo tobiwulirangako ngenda kugambye poliisi sola ngamala nze nakuwa politics era mpeereza buweereza bannayuganda naye politics zantama because politics is a dirty game they do things kati omuntu akutwetekako ekigambo olaba omusajja kyeyakugamba ono Kayinda otafiire nga nkubulira Kayinda yagamba bayambalanga engoye za UPC ne bagenda ne batta bannayuganda si yayeka akyogerako ne Pecos kuteesa mu katabo kakyogerako General Pecos kuteesa tibabikolanga bino ebintu gwomubeera wano just people Ugandans so you want to tell me sinagamba bwentu nze sinagamba bwentu zikyengamba muna Uganda you have a decisive mind beera n'ebirowoozo bibiri mu mutwe gwo the government is capable it is capable and the opposition is also capable ne justification y'abali omunsi ya minister bali omunsi gyagamba mbuno omanyi kirabika abasajja bano ba opposition bibachikwa because nacho baso okikola no opposition isobola okugamba munanyi tutaddemu wana abasajja mugende mu batemu creating insecurity mu country abantu baleme abantu omuliro bekala baje ku ngudo bekala kase ezo tactics zikoleddwa mu Brazil tactics zikoleddwa mu Poland nagamba wano invasion ya Poland ogenda okutaba jju emiliyoni omukaaga those were the reasons bali tebalina nsonga invading Poland paka Germany banazi bagenda bambala uniforms aba police zaba Germany aba police aba Germany bambala uniforms aba police ne bataba Germany ne bataba nabwe nenga babatakola ki ku legitimizing the invasion of Hitler era Hitler naayingira nakwata nakuba Poland natta abantu abangi okitegeera what does that show you politics is that gwe chola abantu tuchwa umanyi na Uganda nafe tulina obuzibu ate oba kisima social media ya uleta we believe everything we see nadala abakyala abakulu n'abaami abakulu bazadde bafaabo buli kimu ekijja nakikufuadingira yoshaba like they believe galibly bo bakkiriza kintu abannayuganda mulekera okukkiriza bye mulaba. So Edgar, what would you think is causing ebijambia mu Uganda? I don't know. I would not say that I know, but I know something that abantu bali mu kwetta gwe mba kiretangaze personally. I'm looking at the economic depression in the country. People have been pushed tebali mukubba like akusanga bwe nakutema ebijambia nakunatamba nagenda mutwebuudiza kati kwegamba tali mukwagala sente ntika okay bwavu ye akusanga omusala bamusanga wabweru nga cleaning up compound ye banje oyo nakana akakana kekazikubene bakatema yes no mukadde bantu asingire masaka bade batabantu abali mu so we couldn't want to relate it to economic depression because singa babadde but somebody can send a message my dear ngabaninga bagamba tusindike emisiro bagamba naye tuli bubi ngabatabusi bantu kugamba everybody has their writing after killing people naye tewe bajjanga tebannata messages ebaleka ku bisenge bilala nnyo awo kindeetera ekintu ekigamba waliwo olutalo mu ggwanga lino because olutalo olutandika that is how war starts. Do you have a war in this country? And if you have a war, that means you have a very big problem. Waliwo abantu abekola akakundi akali mu kutandika olutalo tulina ekizibu kinene nnyo okitegeera insecurity amazima wetwatandisa olutalo wano you're going to see death amazima death is something bad olutalo kintu kibi
Uganda. I don't even know what to say. I don't want to say that it's solely the opposition because I cannot assert. So wala kugamba ningamba because banasajja. So if yali badde okole babawayiriza. Politics what you are. Kibajjeko kale to imagining nti kale your government yechikola. What would be the motive? Boss. The motive would actually legitimizing a mood again towards the opposition. Legitimizing. Oba walona abaina school of thought egamba police ebeyagala bajongeremu amajja. Oba security organs zagala sente. Kugamba bintu bya we have very many theories. Oba school of thoughts. Nepaka sawa zino. Aite tugenda kakasanga nkubuulira. Ebijambi ebali yo 218 twakakasa abali babikola. Entebe n'abentebe se twafuna. Yabiri emabega twamutegeera lwakuba. Omanyi waliwo ekintu ky'Abannayuganda okukwata bano bwe baakutte. Aho batulina kyokutte. Abonga kati awengeri gy'abalabye mu bupale bwabwe n'obumasiki nti buno balina yes oyo gwe twagala lwaki Uganda twale mufuna abo ekyo kyatulemye paka saa in everything we do abo benyini abo because we twalabyeko security cameras zozenansana olabanga buvubuka tebalina abuje just point we want the king. Those are the unemployed youths of Uganda tebalina sente nti omuntu asobola okumuwa million natta abantu n'abamalawo olwokuba tayina sente tayina mulimo so namwadde million zana yagamba bwe tugamba kati oyo bamukwata ddyo oyo gwe twagala bakwata abatuma kubanga ekizibu ekiriwo ezo simanyi olaba abana abayagala okwassassinatinga General Mulamba tetunabalaba tetunabafuna paka saa zino tetwagala ba ring leader bino ebintu byokufuna nga bano bakacheri abo just bofune kacheri bebangu abokwata asimanyi obabbo ebabakwata baba omulimo babakuutira bagamba there is teriyo kugamba nti nza akutuma oba ofafa ofana nsongayo naye nga abaana babeerayo ne babakwata bamne babata bamne babasindikira I think they talk naye osanga beboogera waliwo wano katwiti ke naakafuna balaga omwana wa NUP omu ate no face ninga agimanye eno bagamba during campaigns olwaga naye simukwano gwange tondetya bizibu wano during campaigns a staunch NUP supporter was on social media platforms encouraging people to buy pangas and start killing people if Museveni won. Less than a year, this method is adopted by unknown individuals in Masaka at police UG. Do we have this person in custody? Bebuuza kubanga kafaananyi kaakano bakalaganga akutte panga akutte najjolo bagitaba najjolo ebijambiya ng'agamba tutema abantu ya removing a dictator kati alinga agamba ono ye mwamukebeddeko kati awo tetumanyi kiki bategeeza bannayuganda naye nga so kyekyo kiri e Masaka abantu babalisa mu Alan Sewanyana ne Segirinya Mohammed bagenda leero bali ku transit kyemanyisa zino bagenda Masaka okubanga police ebakunyamu so ekitega ki according to the investigations police investigations ekitegeeza the opposition you're elagan their clues and this clues is connecting ne bana abantu bo opposition aba nandi Kyagulanyi yafulumayo na postinga ku mukutu gwe gwa Facebook awo emabegako nga bifute bana kusamoninga Segirinya ne Sewanyana na basta kasta bali omusi yayogera ku kintu ekyo ne president n'akyogerako n'agamba kati batandise okuwanga baleeta tactics ziri ezedda bagala kutusiiga nziro balage muno ffe twagala kola ki kutaba naifa wade batema bannayuganda okukozinga panic yena yakyekengerawo kitegeera waitawo wiki ngemu niba summoninga Sewanyana ne omwami ono Segirinya so bili awo tetwagala kuwanga kati wetuwogerako gino omusango olina mu kooti nebeera matter of subjudice kumugita omukose Arnold yateyo kwogera olulimi olwo lwa kooti subjudice tulina matter of subjudice tugenda kubanga tugira tukomye awo kweyo story naye nga Abannayuganda bannaye mwekuume ekikuza kusawe bbiri ez'ekiro polisi naddala ng'oli mu kyalo kyekyaki bannaye twekuume
kati police yalese guidelines under the ministry of presidency oba mumanyi omukyalo yalesewo badvisinze methods zebasobola okukozesa kwezo methods kuliko okumobilizinga bannayuganda beekuume kyekisooka yagambye mubeere nga mwekuuma mu butambule in groups ebintu webityo ne bagamba beera newiso oba enduulu kuba esimu y'owa poliisi naye of recent tubadde tulabanga bambi poliisi ebadde ejja in time nga abasembayo wali emasakandoza baali bakuba bandinisa gamuntu nga bagala yingira abantu bakuba esimu police mubali there in like 15 minutes and if Uganda's police arrives at a place in 15 minutes you have to thank the Lord zenkubulya webazanga mukama bali ku night shift bali mutambula so nosanga ne balawuna batulaga police ngeri mukulawuna so patrolling ekyo nga bali ku police nenga nacho tetugenda kukibuusa maaso police naye ekoze kyo kitufu babaddeyo ku ground bakoze yadde bya bijambya bikyagenda mu maaso tetugenda kudishinga mulimu gwa police bwe bali mukola nabo balina kye bakoze naye bana abantu tebalaga cruise nti enchatulumba wano enchatulumba wali so ndabo tero okubagamba mbomanyi mmweto abawulidde tuyinza okuba kimako wandika ku nyumba nga 10 kati obanyale banalumba eri wa ye 10 oba tebasoose okuwa kati buli gwe bawandiseeko baweekuuma wandika bino bye batugamba mbu ate tulabe yakutte waneno tunonya fingerprint ebintu bya bazita they call it I've forgotten the way they call that okubanga forensics za Uganda zo zikyaganye kubanga amazima mba mufunye mumafuna amamundu ge bakozesa ku Jeno Katumba ne jenani omulalawo kubanga mundu yakuba Jeno Katumba ye mundu yemwe yakuba Jeno ono bawa mama fina ya meja kigundu olabeze mundu zezimu naye paka sasa tumafuna fingerprints kyemwagala okutugamba zababula obokitegeera kugamba ebintu ebyo bitero okutubuza abuza fenga abantu forensics zero ezo kyemmanyi because abawandika nakitogenda njawo forensics bibaluwa ebyo kitegeera kwegamba nawe kiba kikwewunyisa kwa balekedde bukuluze okutandikira okwo forensics awo wezikolera nenga bannayuganda nga police tena kukuuma gwe kenyini weekuume weekuume because gona okubira endulo oba okufuwa wiso njira kwera biranga agiteese musawo ogenda okugijayo gayi ngejambi yagituusiza ku mutwe nga ne wiso gyobadde nayo mu nsawo tekuyambye ekisinga obukulu gwe kwekuuma kubeera vigilant totambula kiro nnyo ng'obudde bugenderedde abanyuka leeti musembeze ku budde bumutambule ng'obudde tebunnaba ate munaye mutaasa obulamu nga temunakabira gavumenti etuyambe soka gwe kenyini weeyambe naye nga abaana batanaddayo ku masomero tubagumya nti mubeere bagumu musome online musome ebitabo bye mulina mubisome babisome nga tena abaana leka kubalimba babisome batya ate babisome batya they have their books online no not online fetwazalibwa bazadde baavu tebasobola online classes kwanka tisenteza data tata wanga takwatanga ne smartphone mugamba tena angulire smartphone nsome online kati ebintu ebimu abana babagaga be basoma kati abana education system eriwo kati sawe ne ya online favoring abana babagaga naye gwe omwana w'omwavu tokugamba nti togenda sobola online classes gwebeera mukakamu gumolinde babanagula amasomero weekuuma omwana omuwala oleme funa lubuto yadde okuzanyazanya n'obulenzi abaana bafunye embuto bayite okutukuba kuzanyazanya n'obulenzi kuzanyazanya n'obulenzi abana we have a call producer Rogers ngambulira okuzanyazanya n'obulenzi hello good morning you're talking to Farida yes please yes Tato Kato from Barara yes kusonga ezimu zemwogerako yes Kato naddala ez'ebijambiya nabiki ebigenda mu maaso singa oba okunsanyusa akiyitebwe kiri nti ebijambiya ebyo kasita bivaayo bwe biti na poliisi nga simanyi security organs nga bayungula bakakeeta baazo ne badda mu investigations ekyebuuzibwa gye bajja mu investigation byogera ki bakozeeko ki lwaki tebabigendeeza ne bibiirako ddala bye bajja mu investigations byebimu ku byayisiza ababaka lwaki batugamba motive y'abana ab'ebijambiya eri bweti ne bweti ne bweti kujenga nga tulina okuyita wano tukole kino tumalewo ekyo kubanga ngaokola investigations omanya cause
Yeah. Motive. Result. What is their interest? Bamaze kukozesa ebyo ebijambiya. Then ku weekend omuntu abadde ku kafoka mu n'emikwano gyange omunaabuuza bw'ojjukira speech ya President Museveni we yaleetera ani gwe yayita n'abalwanyi bamuyitanga Kidda walime zimanyi nenakyambadde ne babuuza kati mu nsonga zino nakyambadde n'abalwanyi w'e Masaka ali luddawa era nokekaki babuuze ye ali luddawa kubanga bamuleetanga kakensa mu nsongeezo era ng'eyayambako simanyi oba mulina ansa y'ekyo mwandijimpadde nange nenyizayo oja asinga kutegeera nnyo bali abaagala okurepinga ezo ensonga zasinga otegeera naye zino ez'ebijambiya zino tazitegeera nnyo kale webale kuweereza kale kati webale kubanga ate otuwuliriza njagala okujjukiza nti olaba the Mighty Drive we are the alternative digital tunoonyeko on Facebook we are the alternative Uganda yerinnya lya page yaffe munange likinga followinga sharinga invite others to come and watch Wada mwami achaliko. Wedda kati wabadde nga ate akyalika atuuza naye agamba nakyambadde bamuleeta lulinga n'abalwanyi ye ali wa muzina ensonga asobola kujja na analyzinga situation eri e Masaka n'atuwa kubina mmwe ate mu kusooga omanyi banauganda twagala okusaaga buli ssaawa nakyambadde yabagamba ekyalo siga situatandika bizanyiramu muzanyizi ndowooza ategeera ziri ensonga ezakubeera eza repu amazenze naye zino ez'okulwana tazisobola mukazi watu tazisobola osanga ne pulezidenti yaye ayagala tumulabeko obulabi naye yabagamba engeri nye mugamba akidaba n'amasuka gaddugala amasuka gange gatukula kazonaemigere Ladies and gentlemen, twogere ku bizimbe Farida. Kizimbe kyagudde wali mu Kisenyi. Kyaseemu kati abantu bali bakabalandoza musanvu. Butubukeredde leero. Naye nga abantu bajja bafa bizimbe. Wano waliwo ekya UKMOLEyo nga bakyagizimba yagwako netta abantu. Wano mu Kiwempe. Nalabye batandise oyiwa material bagenda kudda mu kusitula mu Kiwempe. Wenyini wano n'omukwano gwange bambi omu yafiira. Yali mwana muto muvubuka myaka 18 omusumuna 7. Atandise okubanga enterprising anoonya ku bulamu. N'afiira mu kizimbe ekyo kyennyini. Farida kikulaga ki ebizimbe bino bizze bigwa. Over time ne batuuka ne bagamba ba engineer bagenda kubakkiriza simanyi okujja batandika bagenda leeta ba engineer naye kinategeddeko ku kizimbe ekyagudde mbunno instead of kuba nti engineer yali yabadde akikutte mu mitambo omusaveya ye yakola pulaani yakola buli kimu kwagala kukipinga kusala sente ate ekizibu ekyo kyetulina nzika nkuulira anti okuzibu kusala sente sente twagala kuziteeka mu bizimbe bino naye twagala bizimbe bisituke mangu. Ate ne bagamba mbu omugaga w'ekizimbe ekyo yabadde amabanja mangi nga yagala kisitule nanti lwa nsonga y'amabanja yagala kisitule mangu kiggwafu n'abapangisa kati atandika ofuna sente asasula amabanja because kizimbe kya looni kizimbe kya looni yafuna looni kati ayagala akisitule mangu. Ate mbadde manyi oyo muganda wa Hamu. Nawulidde mu muganda wa Hamu. Wono yankafa kaaya. Nawulidde mbagamba muganda wa Hamu. Wenawulidde omanyi kati amanyi mu time wetyo buli omu ayogera bibye kati kwegamba kaya naye nga kyonna tekiri oba Hamu baka bwaba Hamu kiki kitegeeza mugagga yajja tamuwola bawo Hamu agaba sente bwezityo Hamu agaba milioni 5 nga ati 530 million just like that agaba bugabi sente oli sente yafuka ddoo is money is money but all I'm saying is ebizimbe bigudde nnyo but is there something in the law it's all protecting abazimbe ebizimbe bino in fact oba nekibagaidinga nti I thought there is tukole bwe tuti one thing I know about what the ebizimbe ebyo that you are allowed to actually kastogera no kesene kujane lambula bichi you are allowed it's simple like that nina ulide muno abasajja wali bade batabula ensawo emwensa wiru 10 okitegeera kwegamba nabo baadde basevinga nnyo ate nga tebamanyi bana abantu amazimanzi nakolako ku site ku site eyo gye twakolanga nga obulamu mbupambanye bingi yaiza mirako era nze gwe bayita Ebeneza atujowala ku bizimbe ebyo nga wiru emu etabula eggaali 3 okitegeera
ate nga sorry akasawo kamu katabula wiru 3 kati go ngamba akasawo kamu katabule wiru 10 mazima nkatana obogenda kukola ki obogenda zimba kizimbe kigume ekitya era kiba kigenda kubeera mukama bw'aba ayambye ne kituukayo kyokyo sanga nti abantu babadde mbali mukolera muyaga akola bwana ekigwa musisi oluyitamu so ebyo ebintu tuve ku abantu balekerawo olowooza ku bo banaafunyamuwa tandika okuzimba ekintu nga kiri durable okusevinga nnyo bw'oba oyagala kufuna muteeka mu invest kituufu ate sina mu bizimbe byokka mu buli kimu n'oba oyagala muntu n'oba oyagala Farida ono muteekemu akagoye muteekemu akagoye muteekemu kaseera twagala kumanya abasibo sya temwakomawa action aid in particular bantu mwe muli kuki Primus, where are you? What are you on? Banaye mutujja banoonya tubanoonya naye mutwekwasire tujja bafuna mutubulire mwakoma kwane nangania mu ya Black Monday. It was good abantu abamu abatasobola kuvaayo ne bajjanga bajja ne bakwata Black Monday nga bwe ndikutonda kwa leero nalaba kiki ekigenda mu maaso kola pension scandals ziri meka biki bye balidde ziwe zigenze Black Monday yali gulire nga libeera linoonyereza ku buli bwanguzi n'obukenuzi mu govumenti ne civil societies so bano bevamu ne bagakatani ko noonyerezanga ku buli bwenguzi buli Monday esooka mu mwezi right baba bafulumya Black Monday ne bakufulumiza naye nze teri kintu kisinze kuntama Farida nga kufulumya nga zino scandals tutakola kintu kyonna ate waliwo ekikolebwa tewali kyekyo kikyantame kyokka Ugandans will come out government everybody they will talk but it's not upon them okunonya abantu bano okubakolako kiki. We shouldn't be even the Ugandans, they shouldn't be the ones talking. We should hold those guys accountable. Watch again, the government yekenyine holding abajibye accountable. Ekizibu ekiri mu government omuntu abba wano wali omukulu okuva mu NRM. Ngatugamba wayitoliiwo naline Lilian. Omukulu yatugamba mbu twayitwogera ku sente za gavi ezabbibwa minister aliko kati wa security Jim Muhwezi. Nagamba Jim Muhwezi oyaba yakola ki? Mbu yazimbamu eddwaliro. Nengamba kitegeeza obbanga ogenda kuzimba eddwaliro okubba kuba justified kati. Bw'oba nokola Chamalako, it was really absurd. I'm wondering, what is this? What are we talking about? Really? Really? So because someone has the told act remains. Yes, you are a thief. The act remains. No kole somero. You are a thief. You are a thief. Yes, that is the truth. I took a cassette to Ambu Centers on Nazi take a mudwali. I took a somero katina it is a private entity. If you never found me yamba. Hospital. Ya the dwali again as I said it is a private entity. Siga for me. So nze kizu nyina kubana Black Monday ebintu byokwogera kubali byanguzi ne tubogerako bwogezi ebintu tubirekerawo. Speaking about them is different. And what do you want them to do? Hold them accountable. Arrest these folks if you can. Because we've seen what Nakalima's thing can do. I don't know, it's baka mandating a committee Lieutenant Nakalima. Kano kati yafuka Kano Nakalima. Ekyo kitu kwata bakwata buno the small dogs bakwata buno police obukusabya 15 mutwalo bakwata the small guns. When do we go for the big guns? Because IGG yaliko yagamba buli yakwatanga omuntu omunene ayimba ezolinze funds n'okubba amusanga mabega wa mugongo ko president. Era ekyo kyakalanya nnyo president n'oyo omukyala bamuyitanga baterinyana lyera. First of all, auntie, so ketujjemu ebyana n'ebaana n'ebice I am just here at Action Aid doing my research and seeing this amount was embezzled by this person, and what my work here is bring out this information to the people. Yes. Okay, you want me to hold them accountable how? It goes back to the government. It's not about these people. These people have done their job, which is correct. They have investigated, they've brought to you Babano, Farida yabye. Kati government gende wa Farida okujja ko bizibu twadufuna nti abadde badduke wa Farida abadde wa government yo wa deep state kwegamba bamusanga nga ali mabega wa president tasobola kumukwatako oba kitegeera nti kati ate ono labika amanyikiddwa nga tumukwatako
ekyo kikulaga ki Farida tusooke tuddeyo ku drawing board tukkirize nti nno omanyi wekikwatagana ku corruption tetugenda kukakana wekikwatagana ku bubbi n'obukenuzi tetugenda kukwatagana oba okitegeera twogere kaati ng'omusezi tigwoba bye tukukwata oba olyani oba olyani. Good morning. Good morning, Norman. This is the night drive. Nsewe yakayero keko mujja kati sona walia mayambala buyero engeri twalaba mu n'ensobera yero kala bukala erine mu Uganda flag ate mujonoona nnyate mujebale amina ebijanse ai olwo nti bwekwasana ennaku naye nga tetulina kyakukola tugamba katumaleka kuba aitunaviira mwawo kati mwogede ga security ate mugira mubuzaabuza munakyambadde banakiwaleme babiki mutuleetera wano oba kidawalimu biki bakutuleeteranga kuwala expert era mukamawe amutulabanga bayalise komando n'abalwanyi bajeno baali nkugamba kyaleesa banakambadde omuzala warana yikamuleeta yabagamba eyafunye ekipande kati mbuzi nga libadde bize nga libaddeyo mugundi mugeni konakula wabadde nga kirikikola nga ligenda kutonyesawa yonna era tumulize tumwanirize bweyagondikuyinawo sekendide amwogedde mu bizimbe Edgar ajeoleka kalukana kola buli mulimu Edgar wabaleka kalukana kola buli mulimu ajiyo bali kati naye expert mu ngeri gye ndola kyayabulako kusima Sajja kan. I think it goes back to collective responsibility. Kubeera poota ng'osabula kiremu ey'omusenyu so eya simiti kiremu n'ogitekamu kipa y'omusenyu bwebasobola kuwola opanoga naye nti bakimayi tukyapa naye omusajja gejajatakamu ekiriri kino gyakisiiramu obuzibu yadde ndi mukozi yes being just responsible kuba kati the end of it all gwe nomwabikoza muno mweyagala jatokera tidde ekinaayita kijja kuyiikira kikuzibuulira wali. I think it goes back to all of us being responsible enough. Yes. We have seen so many buildings. Ekimugamba omukiwempe ekimanyanga that UK mall. We have, I mean, which report have we had from NKTCA planning over the other departments? The public is to know when abantu babako oba I mean babakiyaringa oba batasula abantu bano efficient set. There is what municipal profession maybe that we don't own as a good building. We take responsibility and pay or compensate the victim. Kati bw'obuuza abana batandika okuzimba mu kiwempe nga bwe mugamba waliwo certificate bakiyaringa oba UK mall okuba ebibeera by'abanene era surprise teri kagundi katiisira kakuba abantu ne bafa naye kati ganaaganene gazika abantu because they are known and they have the money bo mubibikirira so nekitusobera going back to your Nakalima and others as I leave your platform. Nakalima alinga bona kwata sente nyingi nino genda mu studio enungi nino recordinga agalobuzi gagabanga gabogola kana gabwaga nene gabogola so what you do yoga play nga buli kiro obiza because we are likira ababbi yoga play nga kati gabogola kati baba nkemwe walowooza byaddala tewalyoki waliyemba naye nga gyasengeri musijji wa muwufu nireekaana Nakalima with whatever that anti-corruption is just like a back dog naye nga kirecording kasi ababbi bakitegera guno just bakurecording nga bakuba dansi nga babba what is happening with Nakalima nga bakuba dansi noise for nothing it's it so there is a big what I think parents have to work upon their own abakuli bakola really of spending a million very big ogenda kugoba yabye paapaali Nakalima is doing but she's over in every camera so kutoka kwa paapaali ekiki naye ng'omubuuza ati talutunda yo n'aparedi nga paapaali kitakwata wakatunda neyabyo omunwe gwa gonja that is how your Nakalima is operating kubena bulungi
Amina. Obusungu bungi naye nga Edgar bagambye bwe bali kupatikana. Bulamu bwakola. Bulamu si bwakwogera. Si bwakwogera. By the way, it's a process. And as I'm trusting the process, kimuka stoba ngo ino okubeera mulamu. Nagamba mutukuba ebituli mu bantu oli bamuleta nga expert ate ffe tumukuba mu ebituli. Tetumukubye mu bituli naye tugambye nti oyo ategeera biri ebirala. Ziri nakana incidents endala ez'ebijambiya. Issues of the general stick to the generals. Kajja zitegeera. Naye nga njagala okubagamba nti anytime from now I'll be reading your comments. So abantu balina ebibuuzo ebimu balina comments. Mwe bali kwengeginga mu discussion beera nga tumaliriza because there is a case ya corruption sawa zino sente ezaali zina okubeereza bannayuganda badde nkibagamba kuva wiiki ewedde 10 lina engeri gye lyabulawo kyenewuunyisa bagambye ne gwe baasoma eyasookera ddala now apparently chanceseza they've researched nga that gentleman was a former deputy RDC of Gulu district kwegamba batugamba yali just was a normal person ne kumbe yalina link ku government so chayewunyisiza abannayuganda kwegamba balinga watoli yalesa in defense ntino for the camera they had to be sure tusoba maga kubira muntu nga temunakakasa nti omuntu anakigwamu okitegera oyinza okubira amaaso ga kamera bwezityo olina akwabya nyagamba sinafuna sente oba sizimanyi oba ki but bali sindise sente nebasindira ebyadala sibyakwabya because sente zino zali buzabana bali koze ekyaddala nebasindikire sente bagamba oyo gwe bayita omuya yali muntu waabwe mbu nebakubira to confirm whether you have received them and I think to chala nabanja ngofunye sente amazima because ogaba amazima lwaki obawe wakana naye ate lwaki bali bafuna owaabwe ngati ne sente zibate bazimuwadde kati ate sente zali zabana okitegeera kati ate bannayuganda bo bakaba sente yabyeze sente z'abannayuganda nga yagudde mu sente ebitirivu so zali kuba batekawo obubumbi 5 mu 3 busobola okubanga bwe bugenda okugabibwa bugabibwe bannayuganda naye olaba bannayuganda bafunye kweze sente batono nnyo ate abafunye be bano ba LC5 ba councillors bwe batyo naye gwono omuntu wa wansi ddala asembera yeeno eri yafunye bambi abasinga tebafunye esente baziridde nemwe abali abasente z'abannayuganda mulowooza mwewulira mutya tezibalakira ate tutandika bakolimira ensi agikungula wano nedda tuleme kweyogeza nabiki ensi agikungula atya agikungula kugikungula otya agikungula they will die and this man will be left naye waba akyali mulamu agikungula waba akyali mulamu ajja kugula motoka ajja kuzimba amayumba ajja kulya bulungi mukyala wajja kugenda ebweru for shopping ajja kunyumirwa nga bali esente z'omuntu ng'omu bamulaba afiira sijuli ashamed nga afiira kubanga gwe walidde sente abantu bawano emitima gyakaluba watola kitegeera emitima gyakaluba bana banja this is a shame akayingira office ate nomulebo nabanja yavuddeyo n'abagamba mumulekerawo okumuleega n'ayogera in fact yadaliretinga ku Semuju n'agamba Semuju bukyanga ina jja mu office eno wangamba sisobola sina kyengenda kukolamu mubanonzi ayina engeri gyakyogeddemu nkyerabidde naye it was funny ng'agamba Semuju yamubeerako kuva dda nga bwebakamuwa obwa minisita paka kati byamuleega abannayuganda mumuvuma mugamba talina kyasobola kukola naye bukyanga ayingira office bwakoze ebyamagero bingi ekaseese ayambye abantu amataba ge bayisa obubi yabafunira blanketi ennungi nako n'abarisettlinga n'agamba sente za covid yazigaba wadde mugamba yazigabirani bannayuganda bazifuna bani abatazoogera bannayuganda olaba bannayuganda be bantu abatakumba kyama era singa abaana bafuna sente singa obumessages wali obulabanga abaana babudisplaying you have received teri yafuna and you are vulnerable poor bafuna gwoba tewafuna that means you are not a part of the vulnerable ate nawulidde ne mukyalo bali mu kukola ki they actually mu byalo bali mu kuyita mbagamba oba tewafuna sente za nabbanja no nga wati wazifuna obanga weewandisa naye otazifuna
muddeeyo kumiruka mudde mutandika okukola ki okubanga mutandika okuzoogerako gundi zammwe nga mutandika okwewandiisa buto abataafuna babawe sente endala kwega balinga abagamba kyekazite zafutuuka kati katutandika okufuna zino eyabbye sente z'abannayuganda banaye muzite corruption efuuse corruption wayine corruption eri mu mafuta tugenda kuba twogera n'omwami Kasule ndooza mumujjukira Kasule oli yakubamu wano last week yes omwami Kasule yali yesimbyewo mu Hoima municipality I think yes so agenda tubanga akuba ngatubuulira corruption ekigenda maaso mu oil industry tujja kuba tumuwuliza correspondent waffe ali Hoima western western that is western Uganda it is like over western wow we watu he will be calling in a few nenga tanawa kuba ndoza tusooke tweyongereyo ku story eyo ey'omukyala nabajja naye abagambe bambi naye oluusi tutera nnyo okuwayiriza bano abantu oba okubalemerako naye MPs abantu be bakubira tebaali bangi mulimu be bakubira nga bagamba baafuna sente abala bagamba tebaafuna abala bagamba message yajja naye nga sente tezajjirako kwegamba ne gavumenti etandise obufere omukulu akubye endooza katumukwate good morning welcome to the Mighty Drive. Hello. Yes please. My name is Kamoga Frank. Franklin Kamoga calling in from Dubai. I'm so happy to hear from you. Good morning, sir. Yes, Kamoga. Hey. Ensonga ya corruption yeeyongedde mu ggwanga lya Uganda abasajja babbe ssente z'abaana ezalina okuba nga ziba compensatinga eza nabbanja tezaatuuka mu bannayuganda essebo kulijambiya Masaka awe opposition ekinze mu ndaba yange omu abanopiniyoni naye mu ndaba yange ekituufu kiri nti nga mumanyi ebijali eri muntu n'omu atalina nti asobola kwesiba ku bijambiya kumala nga muntu sibiriya tumanyi bulungi awo Museveni retaliates ku nsonga alaba nti yeetaaga okusitukira mu kino ekintu ekiba kimulina okusitukira mu bbanga akimanyizo yakiriimabega nebibijja ayinza kwetandala kukola kintu bbanga naye ate mu kunoonyereza baalabye nga Seggirinya ne Ssewanyana balina okuba nga baakirimu naye kati Seggirinya abadde mwamukimulamba ye mastermind w'ekintu ekyo ddala mu bantu bonna oyinza okukaba Seggirinya ye mastermind w'ekintu bantu bonna lwaki tebakutte ku Bobi Wine wenzirako wali ku kyebizimbe omanyi njagati bannange ekintu ekyo kiraba ekyo kintu kibi nnyo nti kiraga nti pulaani y'ekizimbe ekyo kiraba yo kennyini wakukizimbe omuntu muwala pulaaniyo olisinza ebbanga olina okulaga ebbanga ezitambuli gyebaba waki ebitongole tebikola bulungi tekola mulimu gumanyi bano abasajja kati naffe tuli wano bakugamba nti tufule muntu nti jajizibira ezinze ogamba nti ogenda kugira folobiri ezinze kisoka bamukuwa emyezi ebiri fulemu inspecti naye tulengana okitegeera so kati ekyo tekyakolebwa nabbanja ekikimamaliriza oyo yali nabbanja alika omuntu gwe yakubira nabagambako awo emabega yali muganda we bagambye yali deputy RDC we Agulu district yagambye yali deputy RDC by the way so he has links omuya gwe bayogerako alina links ne government mbona ende maaso ng'amukuba
kijja kitukolera. Thank you so much Kamoga for calling in. Dubai eri etya ng'omaliza? Dubai eri etya nga tunagenda? Dubai eri bulungi nnyo naye tuyayaana okuddako ewaffe ewaka dda. Twagala kubeera waka. Naye nga edi neeyanziza nnyo banemwebale tuweereza mbeeramu endowoozaabire tugambe buli wantaginga nzija online nyumba ngirinda mbeerako nnyo. Mwebale tuweereza it's a better service to the nation. Thank you so much. Thank you Frank Kamoga. Frank Kamoga is calling in from Dubai and he has a special shout out to Teddy. Teddy wakulamusizza. Omwami ayogedde ensonga ezibadde z'amakulu nnyo. Naye katika tulinde tuwulizeemu omwami Kasule. Naye nga omwami Kamoga raises ensonga ebadde eri vital. He talked about esente za Nabbanja n'agamba musemuju ayongere okubanga akola ki? Ng'amunyiga. Manyi bwe bacriticizing ennyo otandika okukola ebituufu. So n'akyogerako ekyo n'ayogera ku bijambiya naye awadde reason y'emu gundi gye yawa omwami Segirinya Muhammad yagamba mbu abadde mu Amsterdam okumala omwezi mulamba mumugamba mutya nti yabadde mabega w'ebijambiya kanjira nsoma comments z'abantu nga bwe tulinda omukolo Kasule nga atukubireko atuwe ate agafa eruye eyo gyali naye nga ono agamba omwami Roger Street agamba talking about scandals where did the money importation case that Mutebile reported to the president end. Photo confirmed that the money was more than they had printed, but apparently it didn't pass the airport. Tetumanyina sente zaali zaani ezo. Kiri Uganda. Baina abantu ba printing ate utwakigwiramu abantu beebuuza buli ki ekibadde kigendanga maaso buli lunaku. Ekitegeeza abantu badde beeprintingira sente zaabwe ne zijja ne sente z'omunna Uganda. Oba okitegeera? Yes. Kiri Uganda maama nnyabo. Chiri Uganda. Atumusume kata agamba on the corruption scandals, imagine the Bank of Uganda, golden pens of 350 costing 125 millions. Are these pens still available after the report by the Kosasi? Did these thieves return back that money or we all forgot it? This is now 2021. Yes, ebyo kugamba Uganda tunengeri olaba kati chantamya Uganda. Pens zino. Uganda abandaba. Uganda ine ekintu ky'okwerabira amangu Farida. No, we do not forget Edgar. You see, corruption ebaddewo abantu beerabira, they just forget. You see what is in Uganda? It's like this. Bw'ovaayo mu nnamawulire ogoberere sikanda emu erimu abakulu. They will threaten you, they will threaten your family, they will threaten everything around you. Don't bring about threatening alone. Ugandan government egenda okuthreatening nga the primary stage bamaze ogikukolako. Ng'ogaanye, they first give you money. When all aganti nze nedda ndi professional byonse siriya agamba the sword tuli wano ne muwalawo kyayagala okola kweno case mutaka kusimu n'omuwulira okyayagala okola kweno case oba nedda njivuddeko nze njivuddeko bakugamba bagamba kati kujambia n'akasente londako kimu okitegeera kwegamba oluusi nawe n'ogamba Omwami Kamaga Franklin agamba Museveni is known for creating insecurity and then comes up to pretend that he is suppressing the insecurity and then he takes the credit. Yes, that is very true. But I would want to say it is very true. In the other time, it is very true, but then in the other time, kubanga kati bakadai batu waganga babikolanga mu nsiko kati nze nzikiriza byali mu nsiko naye si wano. The same Kamaga Franklin Nagamba opposition does not have funds to waste in facilitating the killing of people just to fight government. I do not agree to that. When you say opposition does not fund, so where you get the movie, opposition has funds. Opposition has money. They are actually capable of doing anything. Good morning. Good morning, Big Talk. How are you? We are okay. Who are we talking to? You're talking to Ismail Kasule from Hoima Oil City. Yes, Ismail Kasule from Hoima, the oil city. Are you enjoying the oil? Well, actually, today I'm in Masindi. Okay. Yeah, that's when we are getting a ruling on an application we filed for our petition, election petition. Okay.
but I've been following your program about the Jambia and the other issues that you've been talking about. Let's talk about corruption. They've told me there is a lot of corruption in the oil industry right there in Hoima. Tell us more about this. Well, you see, like I told you last time, that most of the things that are happening in the oil industry are not well known to many Ugandans. The very corruption that people have exhibited with their at local level with their eyes, and they have suffered it, is in the compensation. Yes, please. On people who have lost their land due to the development going on, where the roads are passing that are leading to the oil wells, the issue of the pipeline, because you see, you remember that Uganda and Tanzania, they already signed the MOU, and the program is now running. But you find that most people have not been compensated. They've been doing the surveying, going through people's land, people's gardens, and they've destroyed people's crops and everything, and those people have not been compensated. But when you go back to reality, you find that the number of people who have been compensated who are not even the owners of that land. And maybe you find that someone came and titled that land where such developments were going to happen, and when such compensations come, money goes to someone who titled without the owner knowing that his land was titled and the title is owned by someone else. Okay. So those are the corruptions that people are seeing. Then, on the other things of the transactions that are taking place, like I told you, people don't know exactly what is happening. You even ask members of parliament, many of them don't know what is going down there. Even as the journalists who actually don't know. Yes, exactly. And even if you go to the Committee of Minerals and Natural Resources at Parliament, they don't know exactly what is happening. So that's why we are saying that what we need in the oil sector, we need the agreements to be put on table for the people to know what exactly is happening. The transactions are all not transparent. Okay, before you go, because we are out of time, Isma, can you please tell us about Bijambia? Because now Bijambia has started to move from Masaka, and we are now experiencing it in Nansa and Wakiso district. Hoima jebiri. Actually, in Hoima, we heard that there were some notes that were thrown in Masindi, which is just neighborhood. And Hoima being an oil city, like I told you, that even the crime rate increased in Hoima, because for us we've had this Buteimba, and the rest, which is more like even like the Jambia, because they also don't take anything. But now what we've focused on right now as leaders in this area is to tell people, if we could go back to the tradition of Mayumba Kumi, Mayumba Kumi, so that about the Kumeboka, because as we see what is happening in Masaka, even police and the other securities cannot work, cannot do anything. Okay. Wow. Yeah. Okay. Thank you so much, Isma. Any last remarks before we let you go? Well, I just want to let the people of Hoima keep their hands crossed, praying for our petition in Masindi. And as I told you that today we are receiving a ruling on the application for discovery that we filed. So actually, I'm even rushing to court right now. Okay, thank you so much. You should become even actually our correspondent in Hoima because you're doing a good job. Good luck on your petition, Isma. Thank you. Okay. Farida, soma message tusibule bana Uganda musajja agambye omuntu ajja nakola title ku ttaka lyo bwe batuuka okusasulanga baku compensatinga bayiseewo pipeline ya oil basasula muntu mulala nga gwoyina ettaka naye nga bakolako dda title nga bakubuuka dda title otoyina ttaka ng'omusajja alikolako title era ebintu byonna ebigenda mu eri etuluba bigwa wuwe. It's not good bannange abantu it's bad mulekera ate okunyigiriza Matovu Haji Hosaifa, thank you for watching Agamba. There is nothing like peace in Uganda. It's only temporary, it's not permanent. Not just to have a Agamba, ironically, we have always prayed it in our security mate, and here we are with NRM cadres telling people that those are few people who have died, and it's therefore not a serious issue. Now the whole country is on tension and no one is safe anymore. So, omuntu bantu atano babera few people. Bagamba nakuzo nange ne unya ono musikuli yagamba mutete 8 people a few.
Namusisi Milana gamba wow my obi kwali so tuba mwena ababaddeko tubagamba oba tubasaba nti ate mwe baleko evanism yofagamba the truth. That's the truth, but the dictators always forget is that they don't learn from the past. They think they are superior than their predecessors, but it's a matter of time. Edgar, thanks for enlightenment on that matter. Ugandans, we must wake up and go away with this dictatorship. Evan is Muyofu. He is a student of Chambago University and he's been watching, I think, from Mukono. Thank you, Evanis, for watching the Might Drive. Tusubira nti ababaddeko mulina ate nammwe ekyemuyizeemu obudde bwo obututwalaganya Kayiri Gombe. So wano tetugenda kusuukawo nkoze ne omukulu Edgar Mathew Karuhanga. Serious, sibula abantu. Ladies and gentlemen, thank you so much. Yes, ladies and gentlemen, thank you so much for watching the Edgar, you can have the kajanja in this Mighty Drive. This is my show. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching the Mighty Drive show. It is really indeed a pleasure to have you around. Thank you everybody who has called in. A special shout outs to Kamoga Franklin Gooding, thank you for calling. Namsi Simirina, thank you for watching. And who else? Kato, thank you for calling in. Then Norman to begin this, it's always a pleasure to have you around. Thank you so much, Uganda, for calling in, and thank you for tuning into the Mighty Drive. We come back tomorrow with Omulangira K. Chimbogwe. Then on Wednesday we shall come back. Mulangira na Chibinge Kaya Chimbogwe. The K is for Kaya. Ujomba this Chimanyi. Thank you so much, Kaya. Na Chimbogwe. Right? Yeah. Thank you so much. No, yeah, it's na Chibinge. Na Chibinge. Kali mukunjira. Omusajja tebamuyita na Chimbogwe. Ama omulangira mumutegedde abeerawo buli lwakubi agenda kubeera nga wali. Then Wednesday we shall return with Lower Day. Thursday is in our Thursday where we have Teddy Tenjo and Rogers today are coming in. Then on Friday it is the musical drive. We'll be bringing you a beautiful artist on Friday. Then I think that is the program of the week. My name is Edgar Mathew Karuhanga. I've worked with the lovely, the beautiful Farida, birthday girl. Receiving a birthday gift from parents. Kalembe nyumirizeemu Mutale Farouk Juma. Babali kubeera kongo tulaba. We missed you on the Snap Talk. We missed you on Friday. Naye kirungi anti olwaleero obaddeko ate n'otulaba. Omulangira na Kibinge Kechimbugwe omulwanya mulimu muzukulu wa Kabaka Mwanga ate omukwatanga bagenda kuba naffe olunaku lw'enkya essaawa genda kubeeremu abeerawo every Tuesday essaawa emu mpaka 3. We shall be streaming live on Facebook. Ate aba YouTube mujja tufuna kusawa nga 5 nammwe show yaffe ejja kubanga ate ebatuuseeko tubasaba mubeereeko tuyige tuba twogera bya buwangwa bya Buganda, Uganda n'ensi okutwaliza wamu wano sisuukawo nkoze ne Teddy Tenjo nabukeera mu control room omwami Rogers yahawe ko kamera ate Katoto Musime yatuvuzeeyo olunaku lwa leero ate he is the producer, the director of the show. Katoto Musime ya directing a Mighty Drive zonna ze mulaba tukola ye director ya uwa shows ezo nazo na Kato. Thank you for the good work. Wante tusuka akaongezeka leero voltage yawo tulina voltage n'omukulu tomwogedde kali wali ku command center no mumbeja Lilian mukose Anthony ali wali ku command center yaffe ku office banayo mwene betukoze nabo. Thank you for working. Have a good day. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.